Yeah, mambo vipi ladies and gentlemen, welcome so much to Mkenya Marekani. Now, leo nataka kuwa take through process ya kununua gari kwa Facebook. So, as you all know, my car got burnt down totally into ashes, and it was totaled, it was written off. So, nimekuja nikaona gari kwa Facebook. I look all my cars nimenunuanga Facebook. Mimi ni mtu wa second hand, mtu wa Gikomba. Nakuja naangalia gari poa. I checked them online kwa Facebook, car gurus everywhere. Nikapata gari inanifurahisha. And then remember one thing, kama unaangalia gari type fulani, they will start popping out on your Facebook because this algorithm is so clever. Yeah, once you start searching for cars, they will always be on your timeline. So be aware of what you search, because what you search is what you will be seeing. So don't say social media is bad. What you search is what you see. Yeah, it keeps suggesting stuff for you because considering what you've been searching. Okay, so I'm from some distance kutoka Puyala, tumekuja tumenunua gari hapa panaitwa Covington. Yeah, so we met it's easy to meet up in the bank, so we can just exchange very fast. Yeah, tumemeet hapa. Then nikapata hindrance moja bana, huku bank cash lazima if you want to get over 10,000 lazima uambie bank in advance. So nikapatana na manager hii Ukenya bana, Ukenya ni kuforce vitu. Nikapatana na bank manager, nikamwambia mimi nataka kununua gari leo na sina pesa, na wameniambia hapa siwezi toa pesa, siwezi toa more than 10,000. Lazima ikue 1 week advance niwaambie. Akaniambia kuja, if you want to do it come. But wakaanza kushuku, is it legit? Nikamwambia ni legit because nikipea mtu pesa na ananipea registration na amesha sign, mimi ni kusign. So lazima mtu ajue ukisign pesa. Mtu amenicall bana. So sorry maza, hii video tutamaliza tu. Nimepigiwa masimu hapa kila saa. But anyway, so tulikuja hapa Chase. Wakaanza kutushukushuku because they are hapa watu wanakuanga wapoa mazee. Wanajali pali pesa inaenda. So wakakonfirm ni legit. Wase wanatuzia gari, wakakuja hapa hivi. Nikaangalia gari, nikafanya test drive na siwajui. Ni watu wageni. Siwajui. So tukakuja tukaangalia gari, tukaona iko sawa. Hata hapa hii kitu wameniambia hata ni changeia adaptive headlight. Kuna light moja hapo ifunction na sidhani, sijui vile unaweza change. So wameniambia hata ni changeia. Nataka niwa show tu process. Hapa si mambo na show off, ni information which is power. So tukatoa pesa kwa bank. Sasa nataka niwaoneshe pali mtu changeia license. Pali mtu changeia license ni kitu ya one day. Imagine unanunua gari leo, license ushapata, number plate ushapata mpya. Yani ni kitu ya chap. Hizo ni mambo za culture shock. So wacha niwapeleke kiasi pali tulichangeia license plate. Sina stand ya simu, so nitazima simu kidogo, alafu nionyeshe pali tulifanyia license plate ama namna gani. So keep it here ndani ya Mkenya Marekani. Hivi ndio tunakuja. Tunakuja namna hii, namna ile. By the way, hizi vitu zote tumefanyia the same place, same place. Yani ni rahisi sana. Alafu unakuja tu hapa namna hii. Hapa ndio tumebadilishia gari hapa. State license hapa. So acha niachie huyu jamaa apite. So pale ndo tumekam. Inaitwa Department of State Licensing. Unaopaona pale? Ni hapo tumekam. Tukafanya hiyo licensing the only thing that imetukaisha ni line ilikuwa refu kidogo, but mambo mingi ufanyikia pale. Kuna watu wanakuja kuangalia mambo ya driving license, kuna watu, lakini sasa list ziko tofauti. Kama ni ku-exchange gari na license plates, kuna line tofauti. So eventually tumefanyiwa kila kitu very nice and easy, and finally
Kama mnataka kuona a small tour, sijui ndafanya video, a different video, a small tour ya hii gari. Yeah. So it's almost the same car, similar car. Yeah. Similar car almost. So hii taa moja haifanyi, ameniambia atani replaceia. Utu to ring utu. You see these rings hazifanyi. So ameniambia atani replaceia. Ni msee kutoka Ukraine. Zile mangumi kutoka mangumi za kutoka Ukraine. Yeah. So nice car. By the way, America huku hatuwekangi number plate hapa. So hapa kuna mtu aliniambia ati unafaa kuweka hapa siweki number plate hapa. So yeah. So we are good to go. Yeah, I hope mmeelewa jinsi mimi naambianga wasee bana, nunua chip kwa Facebook. Nunua gari chip kwa Facebook. Ziko mob. Hata uwezi maliza bana. Magari ziko mob sana Facebook online, na ni watu wanauzanga. Kama my last car nilinunua kutoka kwa student, alikuwa anaenda South Korea. Hiyo gari aliniuzia cheap sana. So na unapata gari ni poa. Mimi naambianga msee, si lazima ukuwe na gari mpya Amerika. Unatesea nani? But anyway, it's your choice. If you want gari ya $200,000 iko. If you want gari ya 2023 iko. This is a simple car. Yeah, na si mzee, it depends with you. Kama unataka gari mpya, uko tu sawa, utanunua gari mpya. Ukitaka gari ya kukupeleka point A to B, ziko. Ukitaka gari yenye iko na luku na bado ni cheap, unaenda Gikomba, Facebook. Unaingia Gikomba ya Facebook, unapata gari fiti sana. So naambianga msee, nipo uangalie pali priority zako ziko. Hii gari ni the same na bei ya Toyota, ni the same na bei ya gari nyingine yoyote. But sijui mbona nilianza kupenda BMW. I think one of my managers pale Kenya alikuwa anaendesha BMW, na mimi nilikuwa na Wing Road. Nilikuwa na Wing Road, alafu nikakuwa na ilikuwa inaitwa nini? Si Duet. Kagari fulani hapo. Kalikuwa akakanyonyi mafuta. Kalikuwa kanafanya So I think manager wangu na alikuwa msanii mkubwa sana Kenya. One of the legendary musicians pale Kenya. Alikuwa anakuja na BMW, ikanifurahishaga sana. So najua watu watasema, yani gari BMW yako ilichomeka na bado unanunua BMW nyingine. Nikasema hata Toyota ungua, hata kitu kingine yoyote ungua. Uzuri insurance walilipa, so sikulipa kitu yoyote. Insurance wamelipa, so it's like I just replaced my car. So ni gari fiti sana ndani, iko na fiti sana. Hizi viti ziko mpaka na massage, ziko na air like hizi pose. Unaona hizi pose? Kuna button hapa unaguza. Unaona hiyo button? Inakuwekea fresh air huku hivi. Yaani ni kama AC. Iko na massage, inakumassage. Ina massage. Unafinya hiyo button nyingine ya kwanza ile. Ina massage. Inakumassage ukiendesha, kama unaendesha place refu, inakumassage. Iko na tu nini tuzuri hapa kiasi. Kama unapotea barabara inakuonesha. Unaona? So unaweka hizo vitu zote on, ndio ikuoneshe kama unapotea. Alafu kamera yake, kama tumeka reverse, unaweza weka kamera namna hiyo. Kuna jua mob hata uoni. Msee haoni. So unaweza iko na kamera za 360, unaweza ona gari juu chini. I think nikeka reverse ndio utaona vizuri. So unaweza change hivyo. Unaona juu, unaona kando, unaona everywhere. Na unaweza record, unaweza press record.
So kama una drive, by the way, unaweza kuna record hii gari kama unaendesha, ndio msee akikushika ati una overspeed, unaweza muonesha huko unakimbia. So yeah, those are some of the features here. Iko na 3 profile sports. Yeah, wacha tutoke kwa reverse, wacha tutoke parking kwanza. Yeah, so mimi si professional wa review magari. I'm just doing basic stuff. But anyway, you don't have to spend so much to get a good car in America. Facebook ni rare sana upate mtu atakuibia, because akona license, ile registration ya gari, yani ni kama title ya gari akonayo hapa, amesign, na unampea pesa, unachukua license, unachukua kifunguo, alafu mnaenda pale mnabadilishiwa license. So si kitu ati unaambiwa okay, kuna wakora wajanja, lakini ni rahisi pia kuwewe kujua na kuwatemu. Yeah, so mimi naambia mseka huko America si lazima usumbuane na mtu, yeah, ati tunaenda sijui wapi, cause kununua gari kwa yard lazima uqualify. Unaweza save tu pesa twako 8000, unanunua kagari. Ukikaka unanunua kaingine, unanunua within that range, because mimi naambia mtu kama ulinunua gari ya 2013 8000, next year unaweza nunua gari ya 2014 ya ikiwa 8000 bado, because inarudingi chini. Hizi gari ya 100,000 next year itakuwa 60,000, next year ingine itakuwa 40,000, next year ingine itakuwa sasa unazishikanga zikiwa zimechapa masaa na zikuwa zimeenda sana. Kama sasa hii unapata iko 50,000 miles, so haijaenda sana, iko sawa. So guys, usikuwe na tamaa ya zero mileage ni poa, but can you afford it per month? Because utakuwa unalipa gari per month bwana. Unapata unalipa gari 600 ama $1,000, plus insurance plus nini. Na the more the car is expensive, the more your insurance is. So hapo watu wachanuke. Yeah, so sina mengi ya kusema, but keep it here ndani ya Mkenya Marekani. Hii ni more all about information. Yeah, all about information. You can pick whatever you want to pick, and the rest you can leave it. Okay, so keep it here ndani ya Mkenya. Usitapeliwe hapo nje bana, usitapeliwe hapo nje. Yeah, gari unaweza nunua online vizuri sana. In fact, even Kenya, me used to buy stuff online. Yeah, nilikuwa naenda Jumuiya, ilikuwa Jamii ama Jumuiya, sikumbuki. Naenda hapo na nunua kama ni 3D glasses, hizo vitu, my electronics. Na ni second hand, mtu anakuletea. There are nice people out there even in Kenya. Yeah. So even in Africa, there are nice people who can sell and buy stuff online. You can buy stuff online very nicely. Na usitapeliwe. So keep it here ndani ya Mkenya, subscribe. God bless you.